Hello? Hello. But this is not moving. Hello, hello. But this is not, I cannot. Yeah, welcome to Renewable Carbon and Circular Economy. Sorry for the delay, but now all technical problems are fixed. My name is Michael Carus from Nova Institute and Renewable Carbon Initiative. The topic here is a little bit different from most of the exhibitors. It's on chemical industry, derived materials, and I give a first introduction, and then we have three speakers on this topic. The second speaker is Geoffroy Delvinquier from Futerro about PLA, bio-based plastics. Then Patrick van Waes from Covation about also some special nice polymers. And then Philippe Dewolfs from Tüv Austria about a new certification scheme. That could be also very interesting for you. But first I want to present something about the topic that you come in. You have here renewable carbon, concept, strategy, initiative, fossil-free plastics, success of biopolymers. A very short introduction to my company. Is Nova Institute is a consulting and research company in Germany, in Cologne, and we supporting companies on the way of defossilization. You saw the term also in the beginning of the first hall. It's a very important term. It means that we need carbon in many applications, like organic chemistry and polymers, but we want to have no carbon from the ground, no fossil carbon. And I'll show you more details on this in a minute. And Nova is supporting this transformation with technology scouting, market research, life cycle assessment, communication, and policy. Today, the focus is Renewable Carbon Initiative. It's an initiative founded 4 years ago, meanwhile with 70 companies, many well-known companies. Or going by itself, that's just not the case. You see here the big brands like Lego, IKEA, Procter & Gamble, and others. They are on the pathway to look for solutions from biomass and other renewable carbon sources. I'll show you in a minute. But we have also a lot of startups there, SMEs, and a wide number of well-known chemical companies. They all try to find new solutions for their products. And this slide showing, I don't know why it's moving by itself, sorry. I have to hurry up in those cases. Here you see the reason why you want to replace carbon. The main cause for climate change is the use of additional fossil carbon from the ground. We have another reason is land changes, but this is land use changes, but this is luckily decreasing. But the extraction of fossil like crude oil, natural gas or coal is still increasing, and this is the main cause. So that means we have to leave the carbon below the ground. And if we are looking in chemistry or plastics, they need carbon. So the only way to avoid to use additional carbon on the ground is to find other carbon sources. And today's situation is on world level, like you see here. We have about 88% of the carbon in our products. If you look around here, in almost all products, you see carbon included in the molecules. Is 88% coming from fossil today, 8% from biomass already, and 4% from recycling. And the message is how we can really increase the share of renewable carbon. And the definition of renewable carbon is, you see here, it entails all carbon sources that avoid or substitute the use of any additional fossil carbon from the geosphere, from the ground. You see the picture on the right-hand side. The good carbon is above the ground, CO2, biomass, and recycling. The carbon we should avoid is crude oil, natural gas, and coal. And in the energy sector, in many cases, decarbonization is possible. Here in this hall, we see biogas, of course, still containing carbon. But if you look to electric cars, they really don't need any carbon anymore. So we need in some energy sector, also in the long run, carbon. But in chemistry,
is based on carbon, so we can't avoid to use carbon, but we have to choose the right sources. And there was several studies how a net zero chemical industry in 2050 could look like. And you see, here it's interesting to see that most reports say we need biomass, but that is not enough. We also need CO2 utilization. We see also here some exhibitors capture the CO2 from biogas plants to produce with hydrogen then methane or methanol or other chemicals. And then we have also a big share for recycling. And many reports also left over some fossil in the mix covered by sequestration, by CCS. And this is the picture we're using in the Renewable Carbon Initiative and Nova Institute to fade out fossil carbon completely till 2050. And you'll see biomass is an important share here, but it's not enough biomass there to defossilize the chemical industry completely. So we need, in addition, CO2 and recycling, but this is anyway on the way. And if you see the European policy, there's a strong focus for plastics in recycling and in CO2, for example, in aviation fuels. So I think that could be a realistic picture. Yeah, I will only give you a short view on this. Results are a little bit complex. We made some modeling, whether it's possible in a sustainable way to cover this 20% biomass. Sorry, again, I have no idea why this is moving automatically. And we have here different scenarios, and the result is if we go to a moderate high-tech scenario for agriculture, which probably anywhere will come, then we have enough to cover this 20%. If we would even go to stronger high-tech scenarios, then we can also deliver something like 30-40% for the chemical industry. But at least this 20% is a very realistic number as a share for the chemical industry. And here you'll see more details on that. But if you're interested in this biomass report, it's published last Monday, and on the webpage renewable-carbon.eu, you can find the full story. At the end, I want to bring some success. Here are some pictures on the, on the different bio-based polymers. You have often heard about bio-based. Happen now? Oh, sorry. There are different types of bio-based plastics. Here you'll see applications, so a wide range of applications. It's on the world level really a success story. You see here the building blocks first. The building blocks are the precursor to make the polymers. And because of time running out, I will directly switch to the next slide, if the technique will allow it, yeah. So you see the bio-based polymers on world level have a growth rate from 17% per year. That's really impressive. That's much higher than the petrochemical ones. And we have on the market 17 commercially available bio-based polymers. We will hear of at least 2 of them, more details in the next talks. And for example, PLA, you see a big part of PLA. This success story is not happening in Europe so far, because you see in biogas or biofuels or SAF, we have good regulations and quotas in Europe, but the chemical and plastic sector, it's missing so far. Renewable Carbon Initiative makes strong lobbying in Brussels to change this, but so far the framework is not very supportive. So this is now happened mainly in Asia, in China, India, Malaysia, and also in US. And we have some new investment also in Europe, but we hope we can speed up this investment strongly in the next years, because also the new Green Industrial Deal show more opportunities than in the past. And this is an overview on life cycle assessment studies from GRC, Joint Research Center. And because often with the discussion, do bio-based polymers really offer here benefits? Sorry. And you see that in average about 30% lower footprint. And if you're taking the newest data from EcoInvent into account, it's even more, something like minus 40 or 50%.
So there's a clear trend here in the analysis of 100 LCAs that they're really giving benefits. And my last slide shows the biggest event on all the sector on deforestation of chemical industry, fossil-free plastics, and also biodegradable plastics will happen in September this year in Siegburg, close to Cologne, and you are all invited to give your presentation there or just join as a participant. Many thanks for your attention. Yeah, I pass over to the next speaker. My French is not so well, Geoffroy Delvinquier from the company Futerro, one of the leading companies in Europe. And the company is producing PLA, and he will give a great update on your company. Thanks a lot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, merci beaucoup Michael pour cette présentation qui vous a introduit aux notions de la chimie biosourcée dans un événement qui est beaucoup axé sur le secteur, on va dire plutôt des biogaz et des bioénergies. Est-ce qu'il est possible d'avoir la présentation, s'il vous plaît ? Est-ce que ça fonctionne ? Ah, parfait. Donc je représente la société Futerro. Futerro, c'est une société belge, donc soyez pas étonnés s'il y a des 70 et des 90 qui apparaissent spontanément. J'essaierai de faire un petit effort. On est acteur dans le secteur de la bioéconomie depuis un peu plus de 30 ans. On produit à base d'amidon, à base de sucre, de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est une molécule que vous produisez tous naturellement dans votre corps. Si vous avez par exemple des crampes, c'est de l'acide lactique. Bon, évidemment, nos ouvriers ne pédalent pas pour le produire, on fait ça avec une bactérie. Cette molécule, vous la retrouvez dans le secteur de l'agroalimentaire comme conservateur, mais également comme molécule plateforme de base pour réinventer énormément de différents secteurs. Nous, ce qu'on en fait, on en fait du lactide, qui est en fait un cycle d'acide lactique, qui là encore peut être utilisé dans différents processus de copolymérisation pour faire d'autres matériaux. Mais le cœur de procédé et le cœur de notre secteur d'activité en tant que Futerro, c'est d'en faire du PLA, l'acide polylactique. Alors c'est un bioplastique qui est donc 100% biosourcé, industriellement compostable, recyclable et qui a parmi la plupart de ses avantages le fait d'être non toxique. Un exemple tout bête, demain je ne vous le souhaite pas, mais si on vous donne des fils de suture résorbables, c'est du PLA qui va se dégrader dans votre corps. Donc aujourd'hui on est une société qui a une capacité de production de 100 000 tonnes, on est le second plus gros acteur actuellement en place à l'échelle mondiale. On porte un projet d'investissement relativement conséquent sur le marché européen et l'objectif étant donc de vendre du PLA pour différents secteurs d'application. Le premier secteur étant l'emballage compostable et ou recyclable. On le retrouve également dans tout ce qui va être les fibres textiles. Exemple tout bête, aujourd'hui vous portez des polyesters sur vous, c'est du PET. Demain ça pourrait être du PLA. Tout ce qui se retrouve dans les films agricoles, les films de paillage. Donc les applications sont relativement larges et l'idée globale, c'est en fait, comme l'a présenté Michael, réinventer la chimie. On a passé des années et des années à se baser sur de la pétrochimie qui a un impact sur notre environnement et sur notre santé qu'on commence à tous bien connaître. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas de ressources fossiles dans son sol. Par contre, on a un secteur bio-industriel qui est fort et qui est puissant. Et c'est ce qui nous a amené en fait à choisir la France, ou en tout cas l'Europe, pour notre nouvel investissement. Donc on porte un projet d'investissement de l'ordre de 500 millions d'euros. L'idée étant d'implanter en Normandie la première bioraffinerie de cette ampleur qui aura pour vocation de produire de l'acide lactique, du lactide et du PLA, mais également de le recycler. Donc c'est une première mondiale qui devrait voir le jour d'ici 2028, créant à peu près 250 emplois directs et 900 emplois indirects. Donc pour vous donner un petit peu une vision de l'intégration globale, alors c'est très schématisé, mais dans l'idée, aujourd'hui, on a un partenariat avec le groupe coopératif agricole Tereos qui va nous fournir notre dextrose, donc notre amidon, notre sucre de blé d'origine française certifié comme durable. On va donc le transformer dans une première unité de fermentation, desquelles vont sortir différents produits, du lactogypse et de la biomasse. Le lactogypse étant en fait un gypse de synthèse que vous retrouvez dans le BTP et la biomasse pouvant partir en bioconversion ou simplement en épandage. Les unités de polymérisation et de cyclisation et bien évidemment tout le système de recyclage qui sera implanté. En fait,
Pour la petite anecdote, aujourd'hui on n'en a pas beaucoup parlé, mais le secteur de la bioéconomie a fait face à quand même beaucoup de problématiques ces dernières années. Le Green Deal initialement était une bonne idée, mais ne considérait pas les questions de compétitivité à l'échelle européenne. Donc tout le monde nous a regardé en se disant mais pourquoi vous avez choisi la France, pourquoi vous avez choisi l'Europe? Regardez, la plupart des grosses raffineries à base de biosourcées ne sont pas ici. Et en fait, pour vous expliquer notre vision, on est déjà avant tout une société belge et surtout européenne. Donc l'idée était déjà de se dire, ok, on a construit notre première usine de capacité industrielle de PLA en Asie. L'idée maintenant, c'est de revenir en Europe. Et donc on a trouvé un site en Normandie qui regroupait plusieurs des avantages qu'on cherchait, qu'on n'a pas forcément trouvé ailleurs, à savoir une logistique multimodale. On est sur une zone industrialo-portuaire. Donc on a accès tant à du transport routier, maritime, ferroviaire et fluvial directement sur notre site. Un autre élément, c'est que quand vous voulez faire des matériaux biosourcés et réinventer la chimie, l'idée est de partir quand même d'une énergie qui est au mieux décarbonée. Et la France, on ne va pas se le cacher, on est parmi les champions de l'énergie nucléaire. Un autre élément étant, on est sur un territoire en transition. Je peux vous donner un exemple sur la zone de Port-Jérôme-sur-Seine. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. ExxonMobil ferme ses unités de production de PP-PE. C'est 650 emplois directs qui sont supprimés. C'est un coût pour l'économie globale, un coût pour l'économie locale et un coût pour la population locale. Et aujourd'hui, les politiques publiques en place ont considéré que la pétrochimie à long terme était condamnée, qu'il fallait la réinventer. Ils ont sélectionné des projets qui avaient justement cette vocation. Donc on est dans un secteur qui est en transition, un secteur qui est également déjà de base industrielle, donc on vient réinventer, on ne vient pas perturber. Et un autre élément, évidemment, le support des politiques publiques locales, que ce soit à l'échelle de la Normandie, à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Union européenne. D'autres exemples, évidemment, comme je l'ai introduit, on n'a pas de pétrole, par contre on a un secteur agricole qui est fort, puissant et qui est durable. Donc ça a été un élément fondamental pour nous, c'est d'être au plus proche tant de nos clients, mais également de notre matière première, qu'elle soit durable et qu'elle soit, dans l'idéal, locale. Et pour terminer sur les réglementations, alors je ne vais pas vous abrutir, je sais que vous commencez à avoir faim, donc ça risque de vous endormir, mais je vais rester simple. Aujourd'hui, il y a quand même des messages qui sont forts et qui sont portés par la Commission européenne et même par des États membres, dont la France. La première étant la communication qui date de 2022, donc il y a bientôt 3 ans, qui prévoyait que d'ici 2030, la Commission envisageait d'avoir 20% de carbone renouvelable dans le secteur de la chimie, ce qui inclut les plastiques, ce qui inclut les molécules plateformes. Donc déjà, on se rend compte qu'à cette époque-là, il y avait une ambition qui était positionnée. Un autre exemple beaucoup plus récent, aujourd'hui, la Commission européenne, en lien avec le Parlement et les États membres, a reconnu le secteur des biotechnologies, incluant notre secteur, le secteur que nous représentons tous aujourd'hui, comme l'un des 10 secteurs clés à développer en Europe pour maintenir notre compétitivité. Enfin, ils ont compris qu'il était peut-être temps de lancer le changement. Et un dernier exemple qui, lui, est beaucoup plus axé sur les bioplastiques, je vais parler de la PPWR. Vous avez l'article 8 et l'article 9. L'article 8 étant poussé uniquement sur le contenu biosourcé des emballages. Donc là encore, on considère que le recyclage est un élément fondamental, mais on ouvre une porte à la reconnaissance du contenu biosourcé qui permet de décarboner le secteur plastique. Et l'article 9, lui, qui reconnaît tout de même l'importance de la compostabilité dans certaines applications. Exemple tout bête, demain vous faites des capsules de café, vous faites des sachets de thé, des films agricoles, soyons honnêtes, ce ne sera jamais recyclé, que ce soit du pétro ou que ce soit du bio. Par contre, si on les design pour être home compostables ou industriellement compostables, là on a un intérêt sur l'environnement et un impact environnemental qui est clairement plus intéressant que de l'enfouissement ou de l'incinération. Très rapidement, à l'échelle des États membres, vous avez différents pays européens qui prennent des positions assez intéressantes et importantes. Par exemple, en France, vous avez Citeo qui met des écotaxes très importantes sur les biomatériaux. Vous avez, à contrario, l'Espagne et l'Italie qui, eux, mettent des incitants financiers qui permettent justement d'inciter les clients, les consommateurs et les brand owners à mettre en place sur le marché ce type d'application. Vous avez les Pays-Bas. Les Pays-Bas, d'ici 2030, ils veulent diminuer de 50% les pétroplastiques et développer les bioplastiques. Et à l'échelle française, vous avez également des stratégies qui sont en train de se mettre en place. Dans le précédent gouvernement, représenté par Roland Lescure, a été présentée la feuille de route décarbonation de l'industrie chimique, dans laquelle le secteur des biosourcés est reconnu. Donc voilà, qu'est-ce que notre projet va pouvoir amener en conclusion ?
Déjà, des nouvelles capacités de production à l'échelle européenne, une diversification pour le secteur agricole, une occasion de réinventer la chimie par les produits qu'on va être amené à produire, créer évidemment des nouvelles opportunités pour les emplois à l'échelle locale, et l'idée globale étant de défossiliser notre industrie et non plus uniquement de se concentrer sur la décarbonation. Merci à tous. Many thanks for the presentation. We have, after the full presentation, we have time for questions. Now we go to Patrick van Waes. He will also speak in French, I think. And yeah, and from the company Covation. And he will talk about 1.3 propanol and perhaps also some bio-based polymers. They have already huge investment and plans running. And I'm happy to share that he can share the update with you today. Bonjour à tous. Hello everyone. I will do my presentation in English. I can speak French, but it's a little doubtful that I can have 15 minutes proper French, but I will respond to the questions, and so definitely in French when possible. I think this is not the first slide. This is somewhere in the middle. Okay, thank you. So I will talk today about how you can reduce your carbon footprint by using 100% bio-renewable 1,3-propane diol, which has its source in industrial corn. But first, a little bit about the company. We're not a brand new company. You probably know all the name DuPont de Nemours, which is a pretty old science chemical company. Well, over 20 years ago, they started a joint venture with Tate & Lyle, the DuPont Tate & Lyle bioproducts. 3 years ago, this was spun off, and two new owners, Covation Bio and Premium, each took 50%. And you'll notice also two brands, Cyster and Zemea, and I will explain that a little bit better what this means. So new company, Premium Covation, since 3 years, technology over 20 years already existing. Innovation with a purpose, well, you will notice that we are 100% embedded in sustainable, renewable product production coming from agriculture that is done in a renewable, regenerative way. And that's, of course, embedded with environmental stewardship, with carbon footprint reduction, and 4 of the main sustainability development goals from United Nations. What is the product that we produce? We produce a single product, 100% bio-renewable 1,3-propane diol. So it's a very simple, small molecule, and if you remember your chemistry classes, it's a little bit, you start with the small building blocks, and then you're going to do all sorts of reactions and polymerizations to come up to big polymers, and finally have consumer products that are going to use this. Here you see sort of overview of different diols / glycols. So the important part is that you have the propane diol is having 3 carbons with an OH on the first and the third carbon. This allows a linear chain polymerization possibility for polyols and polyethers, which is going to be important for production of polyesters, but also important further on for PU and TPU resins. 1,4-butanediol is a quite similar molecule, but with 1 carbon more. And also propylene glycol is a similar type of molecule with 3 carbons, 2 OH, but of course it's not a linear one. So this gives our product quite some interesting opportunities in a variety of markets. So where is it produced? We produce in one single factory in Loudon, Tennessee.
77,000 tons capacity. You might think, okay, why Tennessee? Well, if you look at corn, industrial corn is our feedstock. It's produced in the Midwest United States, Illinois, South Dakota, Nebraska, and then shipped by rail all the way to Tennessee, where 200 meters left of this building that you see is the premium factory that is producing the sugar syrup. They pump it to our fermentation plant, and this is where we have a very simple and easy and sustainable road to our factory. And from this factory, we are shipping the product all over the world. We have announced 33,000 tons new capacity coming on in the coming years because we see the demand and usage of this type of products very fast growing. And as Michael has shown in his slides, bio-renewable materials are going to be a keystone for the future carbon that is required by 2050. Without that, we're not going to manage the 2050 goals that are around with companies and European Union. So what is the part? Very fast. We source regenerative, not we, but our supplier sources regenerative farmed corn. Regenerative farm corn means that there's certain USDA principles that they need to use, the farmers, that there is, for instance, no land use change, and I'll explain a little bit more on that. So that corn, as mentioned, will then, the corn kernel, the sugars are taken out and are optimized, and then a dextrose is shipped to our plant. And we have a minimum of 99.7% purity for Cysterea, which is the industrial product that we're having, and Zemea, which is the product for cosmetics and HI&I, which has a purity of minimum 99.99%. Yeah? If you look at those products, they are like water-like. Yeah? They're just like water. Yeah? And the Cysterea is slightly yellowish, but I think a lot of water out of the tap in at home is more yellow than that product. Yeah? Now, usage is important. Zemea is in cosmetics. The L'Oreal of this world are using this type of product because it has certain features besides being bio-based, also replacing propylene glycol in formulations, but has very nice feel on the skin that it's giving, and in H&I. So that's Zemea. Cysterea applications today are in 3 main domains. The number 1 domain is all sorts of elastomers, for instance, PU and TPUs that are used for midsoles, insoles of sneakers, for instance, but spandex and Serona in textiles are using this product to make it more bio-based and more renewable. That's one vertical. Second vertical, think about the coatings, inks, adhesives industry, polyols, polyesters, PUDs, epoxy, hybrid systems for different type of coatings applications. Same for adhesives, same for inks, so that's the second one. And then the third one, then we're looking as a biosolvent. It has very great thermal efficiency. So it can be used as a cooling fluid into, for instance, breweries. When you're cooling after the fermentation and making the beer, you cool it down, or in food production. And since we're in France, 85% of the cooling in champagne production is done with this type of product, a water glycol mixture, but 100% bio-based instead of fossil-based. So I mentioned industrial corn is what we're using, and immediately the question comes, yeah, corn, isn't that a food product? Yeah, corn is food, but you should know that 99% of all corn produced in US is industrial corn. It's not meant for direct human consumption. Yeah? That's only 1% sweet corn. Yeah? And the amount of land that is used to grow corn is today at the same level as at just before the Second World War. So it's also important that the farmers are growing their yields without taking more land in place. We don't want to have rainforest removed, but we don't want to have grassland removed or taken in place by farmers to grow the yields and to grow the demand from industry and for food application. So there is no conflict with the food production. Very important as well is we need to grow the yield and the amount of carbon available, and very fast. Yeah?
way faster than it's happening today, yeah, the transition. What you see here is a curve from 75 till 2020, almost, well, 2018, in growth of yield in corn. And you see 85 bushels in 75. The renewable regenerative farmers are already above 250, yeah? So that's 3 times more, and that is extremely important, yeah? And on the same field, yeah? That's like for like. So this is why we're supporting, through a program called Futerro, that farmers are using more and more the better techniques. And yes, the growth is from hybrid, genetic modified crops, because that's the only way that in the changing climate, we will be able to grow the production for feedstock for industrial applications. Yeah? More than 1 million acres are already in this program, and there's in total of 26 conservation practices that can be used. They're not used all of them, because you look at what is bringing the biggest effect. And I think on the slide is mentioned what are the biggest effects. No-till farming, crop rotation, yeah, so not monocultures year and years after each other, but agronomists are helping the farmers by analyzing the soil quality, for instance, and they might say after 3 years of corn farming, now it's time for soybeans. Yeah. An important one coming on stream is cover crops. That's in the pre-season, March, they will grow some cover crops, they will cut them, they leave it on the field, and that will bring some nicer nutrients into the soil and growing the quality. And then optimized fertilizer and pesticide use, again with the support of these agronomists, looking at what was working well or what is required based on the issues there were the year before. I will skip this one, and I will also skip this one, because otherwise I will not have enough time to talk about the carbon footprint. We run, if I say we, a third party run a life cycle assessment from cradle to gate on our product, because we notice that science-based targets by the brands like Nike, L'Oreal and others are becoming very important. So we need to have numbers, and numbers that are very accurate and done by third parties. Not only by third parties, but also peer-reviewed by 3 LCA specialists. And the 4 main steps to get to our product is from corn farming, and then the production of the dextrose and the PDO production. On 3 of the 4, it's all primary data. Only from the corn farming, it's a mix of primary data and data that are sampled for bigger regions, for instance, with satellite imagery about the rain and other type of elements that easy can be measured. Yeah? We have all the impact assessments which are important, but if you talk carbon footprint, climate change, this is becoming the most extreme part, important part. We have a carbon footprint of 0.709, which consists of 4 elements. The fossil carbon, yeah, if the farmer drives with his tractor, he is burning gasoline, so that goes in the air, and some other elements in production. As jump to CO2 uptake, that's what when the plant is growing, takes CO2 out of the air and is absorbing that. Land transformation is 0, as you can see. Yeah? And then you have the biogenic part of the carbon, which is a 1.32, yeah? And which is still a positive, because we're not allowed cradle to gate to take that as a negative. Because if that biogenic carbon would be allowed to be a negative, then we would have a negative carbon footprint. How does that compare with fossil-based materials? On the right-hand side, fossil BDO 5.12 versus our 0.709. That's 86% lower. For PG, 4.43 versus 0.709, that's 84% lower. So companies are actively using these numbers now to get to their goals to reduce their carbon footprint. Yeah? Because this is an easy way to combine sustainability, performance in your products, and being cost efficient, because those are the 3 elements that the brands and the consumer good producers are looking at. So that needs to be fitting together. Yeah. Non-renewable energy use, that is included into the carbon footprint. An important one for some of the brands like L'Oreal and in cosmetics is what happens with the water, because a lot of chemical production is
producing a lot of wastewater. What you see on the left side, there's a negative, and there's a simple reason. Corn farming in the Midwest USA is not spraying water on the fields, it's just taking the water as rain. But because of regenerative renewable farming, the watersheds are getting a positive impact. Yeah? The groundwater is becoming richer, and also due to our conservation practices, the water that flows into the rivers is making the creeks and the small rivers in the United States more of a higher quality. So also that one is a positive for this type of product. So the impact of the carbon footprint on some examples. Here I've been using the example of 1 million pairs of midsoles that are produced with 50% diol for a polyol production that will react with isocyanate to make the TPU for midsole of a sneaker or a running shoe. Well, it's pretty simple if you do the calculation. It's 250 tons of petroleum or 250 tons of renewable plant-based material, or 1,103 tons of greenhouse gas reduction for 1 million pair. Now in the world, every year, footwear producers produce 25 billion pairs of shoes. Yeah? So you can imagine what an impact that this could have. Well, we're not aiming for 25 billion, by the way, but this is what is needed, because today the majority of footwear is based on petroleum. Yeah? And that needs to go away. Other examples are if you replace propylene glycol with PDO, that's a smaller one, a small project. You can calculate it in heat transfer fluids. 20,000 liter will result in 77 tons of greenhouse gas reduction. And then the same for coatings. Coatings is using a massive amount of propylene glycol, but also a massive amount of butanediol. So they have big opportunities to make that shift. And then for cosmetics, the same calculation. So it's now very easy for brands or for value chain partners to calculate the impact if they switch from a fossil-based material to 1,3-propanediol 100% bio-based, how they can reduce their carbon footprint and then the carbon footprint of their customers. And an interesting calculation as well for our consumers at the end to make it understand. A 24-ton container of propylene glycol per month, if that's replaced by 1,3-PDO, that would mean 907 round trips, London, New York, back and forth, or Route 66 from Chicago to LA, 1,128. So just put that in perspective of flying or going on vacation, what this means. So reducing the carbon footprint from the ground up, yeah, it's time to act. And yes, it's available. And so everybody that has products in this area can reduce its Scope 3 emissions by embracing this. I hope I was within the 15 minutes. Thanks a lot. Yeah, many thanks, Patrick. This was two really great success stories from two companies. And if this is the right framework, we could have a lot more of those companies bringing all our daily products from fossil carbon to renewable carbon. And this, to speed up this process, we have also now Philippe Dewolfs from Tüv Austria, because a new sector needs also new certificates. And RCI, together with Nova and Tüv Austria, have developed a very interesting new certificate, and Philippe will present it today. You have the floor. Thank you, Michael. Bonjour, je suis Philippe Dewolfs et je suis responsable de la certification des bioproduits biocompostables, biodégradables, biosourcés au sein de Tüv Austria, qui est en fait un organisme de certification un peu comme les APAV ou comme le Bureau Veritas en France. Et ce que vous entendez là, ce n'est pas un accent autrichien, évidemment, c'est un accent belge, puisque nous sommes la filiale belge de ce groupe. Et nous sommes localisés tout près de Bruxelles. Et je suis ici aujourd'hui pour vous présenter, en fait, comme l'a dit Michael, un nouveau système de certification qui va permettre de combiner toutes les sources de carbone renouvelable que l'on peut retrouver aujourd'hui. Alors, cette histoire commence avec le CO2. Et le CO2 est capté par les plantes pour assurer leur croissance. Et si on prend suffisamment de temps et on a des conditions favorables,
on va pouvoir créer du pétrole. D'un autre côté, depuis toujours, l'homme a utilisé les ressources minières, par exemple, pour faire des objets. Et puis un jour, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser ces ressources fossiles pour faire du plastique et avec ce plastique faire des produits, et généralement à durée de vie relativement courte. En fin de vie, ces produits sont éliminés et quel que soit le traitement de fin de vie que l'on va leur appliquer, il va avoir émission de CO2. Et le problème que l'on rencontre, c'est que le CO2 qu'on émet aujourd'hui a en fait été capturé il y a des millions d'années par les plantes qui ont permis d'obtenir du pétrole et des ressources fossiles. Une des méthodes pour éviter de participer à cette augmentation de CO2, ça a été le recyclage. Et donc réutiliser les matières déjà utilisées pour faire de nouveaux produits. Puis plus récemment, on a mis en place en fait un système d'utilisation des plantes en direct, sans devoir attendre des millions d'années, pour créer des biofuels et des bioproduits. Et finalement, tout récemment encore, on va pouvoir, au moyen de dispositifs spécifiques, capturer le CO2 et le réinjecter dans des produits nouveaux. En fait, tout cela, c'est ce qu'on appelle la technosphère, le recyclage, la biosphère, l'utilisation de biomasse, et l'atmosphère, l'utilisation de CO2 déjà dans l'air pour créer des nouveaux produits. C'est ce qu'on appelle du carbone renouvelable. En opposition au carbone qui n'est pas renouvelable, c'est celui qu'on va chercher dans le sol. Donc, en deux mots, le carbone renouvelable, c'est celui qui est déjà au-dessus du niveau du sol. Le carbone non renouvelable, c'est celui qu'on va aller chercher dans le sol, et principalement les ressources fossiles. Comme l'a dit Michael, le Renewable Carbone Initiative a été créé en 2020 avec l'idée de faire la promotion de ce carbone renouvelable et d'en faire un système circulaire. C'est une association qui croît assez vite. On a aujourd'hui une 80aine, je pense, de membres et on a des grands noms de la production chimique, mais également des grandes marques commerciales, si vous voulez. Alors, quand on parle de carbone renouvelable, il existe déjà toute une série de systèmes de certification, comme le RECERT, comme la SSI+, etc., qui vont permettre de déterminer quelle est la part de renouvelable dans un produit. Alors, dans le produit que l'on voit là, une tétine, il y a deux éléments. Chacun a été certifié par un organisme de certification. Et dans les deux cas, on a 100% de carbone renouvelable. Donc, c'est assez facile de dire que le produit fini est 100% renouvelable. Par contre, dans l'autre produit, il y a beaucoup plus de composants et certains sont certifiés et certains ne le sont pas. Et le fabricant déclare 90% de renouvelable. La question, c'est de savoir comment cela a été calculé, sur quelle base. Et c'est en fait l'avantage du système mis en place par le Renewable Carbone Initiative, c'est en fait de permettre la combinaison des différentes sources et des différents systèmes de certification. Avant d'aller plus loin, il faut bien définir ce dont on parle. Et je vais aller très rapidement pour expliquer les 5 modèles de chaîne de production. On a le système à identité préservée, c'est-à-dire que l'on préserve à la sortie du process les caractéristiques et la source du produit. On a le deuxième qui est un système basé sur la ségrégation, c'est-à-dire qu'à la sortie du processus, on conserve les caractéristiques, mais on a perdu la source, donc on ne sait plus si les pommes bio viennent de chez Jean ou de chez Pierre, mais ce sont des pommes bio. Ensuite, on a le système de mélange contrôlé, c'est-à-dire que l'on va mélanger les sources et les caractéristiques, et ces sources et ces caractéristiques vont être distribuées de façon équitable sur l'ensemble de la production. Donc on a, dans ce cas-ci par exemple, chaque lot va contenir 50% de ressources de polyéthylène fossile et 50% de polyéthylène biosourcé.
Finalement, on a le système de balance massique. Et là, on va mélanger les différents entrants, polyéthylène fossile, polyéthylène biosourcé, et dépendant des besoins des différents acheteurs du produit qui va être fabriqué, on va pouvoir distribuer la répartition biosourcée, pétrosourcée. Évidemment, il faut qu'à la sortie, on retrouve ce que l'on a en entrée. Si on a 50% de biosourcés, on doit retrouver maximum 50% de biosourcés en sortie. Et il est bien entendu à ce moment-là nécessaire de passer par un organisme de certification pour s'assurer que l'ensemble de la chaîne est sous contrôle. Et finalement, on a le système que l'on appelle échange de crédit, où on va avoir exactement la même approche, sauf qu'on va avoir un découplage entre les intrants et les sortants. Typiquement, l'électricité verte. On produit quelque part de l'électricité verte, et ce n'est pas ces électrons-là qui vont arriver à votre compteur dans votre maison. Mais quelque part, ils sont bien produits. À nouveau, passage obligé par un organisme de certification pour bien clarifier et bien définir et bien tracer l'ensemble du processus. On a donc 5 modèles de chaîne de contrôle que l'on peut classifier comme suit. Soit il y a les 2 premiers où on ne mélange pas les caractéristiques et les 3 derniers où on les mélange. Mais on a également une différence au niveau de la présence effective des caractéristiques données dans le produit final. Et donc, dans l'identité préservée, dans le modèle avec ségrégation et dans le contrôle, le mélange contrôlé, on va retrouver les caractéristiques du produit. On va pouvoir les mesurer. Tandis que dans les 2 autres systèmes, mass balance et book and claim, on ne va pas les retrouver ou pas forcément les retrouver. À nouveau, il faut bien définir, quand on parle de quelque chose, ce dont on parle. Quand on sait mesurer quelque chose, on va parler de based, bio-based, biosourcé, on va pouvoir le mesurer, c'est présent dans le produit. Quand c'est un résultat d'une approche de type mass balance, on va parler d'attribution. Donc, la caractéristique a été attribuée au produit sortant de la production. Au niveau du RCI, on a également défini un certain nombre de concepts. La proportion dans la composition, c'est-à-dire que quand on a un produit qui est composé de différents éléments, chaque produit à un certain point intervient d'une certaine façon dans le produit final. Et on a défini également la proportion de carbone renouvelable. Et on va pouvoir avoir 2 approches. Soit on va pouvoir le mesurer, donc du biosourcé mesurable, biobased, par exemple, ou bien quand ça a été attribué par le système de mass balance. Notre approche et celle du RSCI n'était pas évidemment de recommencer, de redéfinir tout depuis le début, mais d'utiliser des systèmes de certification déjà existants. Et donc on a sélectionné pour le moment, c'est appelé à évoluer dans le futur, 9 systèmes de certification qui existent déjà sur le marché et qui sont spécialisés soit dans la détermination de la part de recycler dans un process, soit le biosourcé. Voilà la formule qui a été développée par le RCI. Ça semble compliqué, mais en fait la formule est relativement simple. On va prendre chaque composant d'un produit et on va le pondérer par la part de renouvelable qu'il contient pour calculer la part de renouvelable totale du produit fini. Il faut que ça soit bien clair aussi. Ici, on s'intéresse au carbone renouvelable. On ne s'intéresse pas aux autres éléments, aux autres impacteurs sur l'environnement, tels que la consommation d'énergie, la consommation d'eau, etc. Alors, je vais donner 3 exemples relativement simples. Prenons un premier exemple d'un produit qui est composé à 28% de fibres naturelles, 100% biosourcées et certifiées, 20% de PLA, acide polylactique, 50% de carbone, 100% de biosourcés, 20% de polypropylène bioattribué,
30% de polypropylène qui provient en partie de recyclage à 25% et 2% d'additifs qui ne sont pas certifiés, mais d'origine fossile. On va donc pouvoir calculer pour cet élément, pour ce produit-là, quelle est la part de carbone renouvelable dans pour l'ensemble du produit. Et on va arriver ici à 75,5% de renouvelable. Ce qui va permettre d'attribuer un logo, OK Renewable, avec une catégorie comprise entre 60 et 80% de renouvelable. Maintenant, imaginons que le polypropylène bioattribué n'a pas été certifié. Donc on perd évidemment l'information dans la production. En tant que certificateur, même s'il y a une déclaration du fabricant, on ne peut pas se baser là-dessus. Et donc, la part de renouvelable dans le produit va diminuer. Et on va descendre à 55,5%, ce qui va faire chuter le produit d'une classe. Et on va descendre dans la classe 40 à 60%. Revenons maintenant au produit initial. Mais au lieu d'avoir des fibres naturelles, prenons des fibres de verre. Alors c'est un exemple purement théorique, simplement pour montrer quels sont les effets. Dans le verre, pas de carbone, donc pas d'effet en termes de... c'est un effet au niveau de la partie qui va être utilisée comme référence pour le calcul total. Et donc on va avoir dans ce cas-ci 66% de carbone biosourcé. Alors on est en toute fin de processus. On a commencé les travaux avec le RCA il y a un peu plus de 3 ans, ou environ 3 ans. On a mis en place un système provisoire de certification qu'on a soumis à un comité d'avis de différents intervenants extérieurs. On a réalisé quelques cas d'études pour voir quelles étaient les difficultés que l'on pouvait rencontrer avec des cas réels. On est maintenant en phase de validation finale. Et le système de certification devrait être publié ou sera publié le 1er avril. Voilà, je vous remercie et je suis évidemment à votre disposition s'il y a la moindre question. Yeah, many thanks, Philip. So you got a deep insight in the overview of the concept, 2 success stories and a new certification scheme. Are there any questions from the audience? It's a unique opportunity now to speak to us. Any questions? Can you help with the microphone, please? Oh, yeah, here. Okay, thank you. Yeah, okay. Here. Oui, bonjour. Une question pour Futerro. Est-ce que vous pouvez donner un bilan un peu masse de ce qui sort de l'installation par rapport à ce qui rentre, donc, en particulier en termes de déchets ou d'eau qui peuvent sortir de l'installation? Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête. Ça par contre, je suis désolé. Mais en grande masse, s'il rentre il sort 80, dans 0,9, le concept, si on prend simplement le sucre, 1,5, 1,6 de sucre pour une tonne de PLA. Voilà. Ça, c'est ratio sucre vers PLA. On va avoir beaucoup de matières d'origine chimique qui vont rentrer également dans le processus, de l'acide sulfurique par exemple ou de la chaux, qui là par exemple va y avoir